Beautiful drive, flowing drive through the offside, stand and deliver. Bowled him, top of off stump, what a beauty. Now England are back into this game. Shot of the day. Driven, beautiful shot through extra cover. Rallies the nerves and the pressure. Oh, bowling with an absolute japper. Oh, have a go there. Deep again, deep, six. Full toss. Creamed away for four. Bangladesh on the brink here. Full length. Oh, this should be it. What a victory this has been, Bangladesh. Bangladesh hits the ball for four. Players crowd onto the pitch. Hello and welcome back, everyone, to our third episode of the Cricket Critic podcast. I'm joined again by Zayan and Faiyaz. And unfortunately, Ajke Wasik couldn't make it. He's quite under the weather. Bechara, he's down with flu. He was really excited about this episode, but filling up for Wasik very last minute. Kiron Bhai, thank you so much for making it. Really appreciated. Kiron Bhai, কেমন আছেন? I thought, hey, hello, thank you for having me. It's an absolute honor and pleasure to be here and amongst you guys. So yeah, I mean, let's do it. আপনি তো লাস্ট দুইটা এপিসোডে আমাদের সাথে you've been viewing it and you've been very engaged. How do you find it? কেমন No, it's very insightful. মানে আসলে খেলা নিয়ে আমরা যেভাবে চিন্তা করছি, মানে it is for me. Everyone has an opinion, and right. It's not the question of whether it's right or wrong. We are just here to express ourselves and and enjoy each other's company. সবার সাথে তো কথা বলে everyone has their own opinion, but as long as we're sharing them in the right spirit, I think that's all it matters. Absolutely. Thank you again, Kiran bhai. Zayan, Faiyaz, ki khabar? How are you guys enjoying the World Cup? Yeah, pretty good, Areez, and good to have Kiron bhai amongst us. Thank you very much, Kiron bhai. Short notice e আসার জন্য. Yeah, so it's been going good. যদিও আমাদের জন্য টাইমিংটা এখানে 4:30টায় খেলা শুরু হয়, সো ঘুম থেকে উঠে আমি দেখি, সো খারাপ যাচ্ছে না, বাট বাংলাদেশ যদি একটু পারফর্ম করতো, I think I would have been a little bit happier, but then again, hopefully from the next match. That's what everyone wishes, I'm sure. Faiyaz, all good? Oh yes, Areez, thank you. The week went by quickly. লম্বা একটা ভেকেশন থেকে কালকে অফিস শুরু, সো not really looking forward to that, but খেলাধুলা তো again মানে আমাদের তো লাইভ দেখা খুবই ডিফিকাল্ট, সকালে উঠে দেখতে হয়, বাট যে হাইলাইটস এর রিপ্লে দেখলাম, অনেক জোস ব্যাটিং হাইলাইটস দেখতে পারলাম এই লাস্ট উইকটায়, অনেকগুলো সেঞ্চুরি হলো, অনেক ধুমধারাক্কা মাইর, so that was fun watching. Yeah, very, very batting friendly World Cup. A lot of runs scored, a lot of centuries. Very tough for the bowlers. Okay. So last episode we spoke about the Bangladesh-India game. Obviously, আমরা সবাই জানতাম it would have been a very tough game. It's not the result that we wanted or we hoped for. Let's talk about the game. Let's talk about Bangladesh's performance. Let's talk about what could have been done better. Zayan, do you want to start off? Yeah, so আমি লাস্ট এপিসোডে বলছিলাম যে I wanted to see a change in the batting approach, which we did. Like আমাদের openers, lead turner, Tanzid, they took their time initially, and then we got a 93-run partnership, which is the highest in World Cups for Bangladesh. So that was great. But then again, আমার কাছে the point to be noted for me was, again, when you get such a good start, কেন নাম্বার 4-এ মিরাজকে লাইক পুশ ইন করা, লাইক এইটা আমার কাছে যাই না, আমার মাথায় ঢুকে না। আই উড হ্যাভ লাইক টু সি মুশফিক আপ দি অর্ডার। আমি লাস্ট এপিসোডেও বলছিলাম
বাট হয় নাই। আই থট যে সেদিন যদি মুশফিক আসতো নাম্বার 4-এ, সুন্দর একটা প্ল্যাটফর্ম ছিল, হি কুড হ্যাভ সেট আপ দ্য গেম ফর আস, দেন ফলোড বাই, আর সেদিন সাকিবও ছিল না, সো মুশফিক at number 4, and you can see the stats here. Number 4A, since 2013, he averages 45.81. So in the world, he's doing pretty good. Like pura dunia number 4 jara batting kore, tumi jodi oi stat dekho. So Yeah, again, my he's point up is there there. with players like Ross Taylor, Owen Morgan, A.B. de Villiers, and Joe Root, as we can see on the stats here. Yeah, definitely. I think that's what a lot of us wanted. Probably the situation um, kind of needed Mushfiq to bat up there. But Kiran Bhai Fayaz, what are your thoughts? Was the batting lineup okay, or what could have been actually done better? Ekhane? For me, I think Areez, again, the pitch was really good. So our team got a really good start. And considering the long tail we have, আমাদের কেউ যদি স্টার্ট পায়, মানে it was like, মানে those were grave mistakes by Liton আর তানজিদ. Once they got the start, দুজনে কিন্তু 50 অট করে 70 করলো, মনে হয় লিটন কত করলো 66. মানে দুজনে কিন্তু 3 দের উইকেট অ্যাওয়ে এন্ড ভেরি সফট ডিসমিসালস, মানে এমন না যে বোলাররা উইকেট নিছে। সো ওইখানে আসলে পিপল ব্যাক আমাদের টিমে কিন্তু ওরকম ফায়ার পাওয়ার নাই যে এসে আবার রান রেট মেনটেন করতে থাকবে, আসবে মিডল অর্ডার আসবে, সেটেল হতে 10-20 বল লাগবে, আবার পিচ বুঝতে বুঝতে ততক্ষণে আমাদের আবার 2-3টা উইকেট চলে যাচ্ছে। তো ওই রিকভারি ফেজে আমরা স্ট্রাগল করছি, সিন্স উই ডোন্ট হ্যাভ দ্য ফায়ার পাওয়ার যে মানে সেম রান রেট মেনটেন করতে থাকতে পারবো, ওটা আমরা পারতেছি না। সো ওইখানেই মানে আমরা আটকে যাচ্ছি। আগেন মাহমুদুল্লাহ এত লেটে আসতেছে, গুড ব্যাটিং বাই মাহমুদুল্লাহ again, but again I'm not at all for মাহমুদুল্লাহ ব্যাটিং so low down, and Yeah. মুশফিকুর একটা অপরচুনিটি ছিল যে সাকিব না একটু উপরে খেলবে, ওটাও করে নাই। at least I understood যে ঠিক আছে সাকিব নাই, ওরা ব্যালেন্স আউট করার জন্য ওকে মেহেদিকে নামাইছে। Yeah. Yeah. যত মেহেদি ভালো পারফর্ম, ভেরি হ্যাপি ফর হোয়াট হি ইজ ডুইং ফর দ্য টিম, বাট ওয়ার্ল্ড কাপে আসা পর্যন্ত যে ফ্লোটার একটা পজিশনে ছিল, ওকে ওভাবেই রাখা উচিত, গেম সিচুয়েশন অনুযায়ী ওকে উঠাও। বাট আই স্টিল থিংক হি শুড কাম ডাউন বিলো মাহমুদুল্লাহ, তাহলে মাহমুদুল্লাহর একটা কুশন থাকে। Yeah, and I know at one stage we were seeing the score predictions were 300 plus, 300, 310, 320. We just couldn't capitalize the start that we had. And again, it probably comes down to the batting order. Amar kache mone hoy jeta je Litone's shot was due to the pressure that he was facing from the other end. The strike wasn't being rotated. Hotat kore run rate, strike rate kome jachchilo. So that shot came out because of the pressure. But then, Kiran bhai, what do you think? সো আমি তাহলে লিটনের থেকেই স্টার্ট করি যে আসলে আউট হয়ে গেছে, যে কোনো জায়গায় যে কোনো সময় আউট হয়ে যেতে পারে। বাট আসলে দেখো এইসব মানে আমার কাছে যেটা দেখে মনে হয়েছে যে বড় টিমের সাথে খেলা ফার্স্ট, মানে অবভিয়াসলি ইন্ডিয়া ইজ এ গুড টিম, গুড বোলিং অ্যাটাক, এরা তো দেয়ার নট গোনা মেক দ্য থিংস ইজি ফর আস, তাই না? ব্যাটিং করতে নামছি আমরা, সো এই ধরনের সিচুয়েশন হবে যেখানে হয়তো রান বের হচ্ছে না, কিন্তু আউট অফ ফ্রাস্ট্রেশন তুমি যদি উইকেটটা দিয়ে আসো, ইউ হ্যাভ টু ব্যাটল ইট আউট। ওই সময় আসলে দ্য মেন্টাল টাফনেস, মানে ইউ হ্যাভ টু টাফ ইট আউট। রান হচ্ছে না, ঠিক আছে, ফিগার আউট, 1-2 করে খেলি, at one point তুমি হয়তো পারবা টু রিলিজ দ্য প্রেশার, বাট once you're out the game is done, right? আর এত ভালো স্টার্ট থেকে এরকম মানে একটা সলিড প্ল্যাটফর্ম ছিল, he should have gotten at least 100 or more than that, right? So তাহলে আমরা হয়তো ওই 300-320 স্কোর করতে পারতাম। So that's my observation. And the other part, I agree with Faiyaz, যেহেতু সাকিব খেলছিল না, এখানে আসলে একটা মনে হয় এক্সপিরিয়েন্সের দরকার ছিল। আর টেকনিক্যালি আই থিঙ্ক মুশি ডেফিনেটলি মিরাজের থেকে বেটার প্লেয়ার, সো ওই সময় 4-এ গিয়ে আর একটু লম্বা টাইম খেলতে পারতো। আর আই ফাইন্ড হিম এ ভেরি বিজি প্লেয়ার, ও কিন্তু 1-2 বের করে কিন্তু হি কিপস দ্য স্কোরবোর্ড টিকিং। সো আমার মনে হয় ওইসব ক্ষেত্রে মুশফিককে 4 নম্বরে যাওয়া উচিত ছিল, মাহমুদুল্লাহ আর একটু উপরে। আর আসলে হয়তো আমরা চিন্তা করছি যে ওরা দুজন আবার আউট হয়ে গেলেন লোয়ার অর্ডার থেকে, কে হুজ গোনা ডু দ্য পাওয়ার প্লেয়ার, রাইট? কে 6 মারবে, কে 4 মারবে, কারণ আমাদের তো ওই প্লেয়ারও নাই। বাট এই সময় হয়তো একটু if we had some experienced players in the middle, results could have been different. Yeah. Zayan, any more? Since we had ওটাই আমার পয়েন্টটা, since we had the platform set, তোমার 93
তোমার on the board opening stand. So why not send in your most experienced and the best batsman of your team to control the game আর কি. So that's my point. আর এটা আমি শুরু থেকেই বলে আসছি, যে Yeah. মুশফিক should, in my opinion, should bat at 4 any day. So Yeah, I think Zayan, to me, from the first day you were saying যে Mushfiq should bat at number 4. Faiyaz from the day one বলছিল যে Mahmudullah should bat at number 3. So hopefully that could have probably changed the game. We don't know, and we also don't know what the team and the board they're thinking about here. যে তাদের স্ট্র্যাটেজিটা কি, but it's not been working, and it's আমাদের জন্য যারা বাসায় বসে খেলা দেখছি ভোর 4:30 উঠে, it's been frustrating when you finally see a platform set, you're hoping for a 300 plus run, and then we just don't get the scores. So we're putting a lot of pressure on the bowlers as well, তাই না? না and there's also another factor যে তোমার we are playing more than 50% dot balls, which is creating all the pressure. প্রতিটা গেমে তুমি যদি দেখো বাংলাদেশ মেজরিটি হাফ আমরা 25 ওভারের around 25 overs we are playing dot balls. So আমাদের ওই জায়গাটা definitely মাথায় রাখতে হবে, how we can rotate in the middle. ওই জায়ান যেটা বললা এটা কিন্তু আমাদের ধরো নতুন প্রবলেম না, এটা কিন্তু ওয়ার্ল্ড কাপের আগে থেকে। সো এখন তো আসলে ওয়ার্ল্ড কাপে সেগুলো চেঞ্জ করা সম্ভব হবে না। এন্ড অলসো যে আরিস বলতেছিলা যে আওয়ার টিম উই ডোন্ট নো হোয়াটস গোইং টু হ্যাপেন, আমাদের টিমটা এখন গেম অফ থ্রোনস এর মতো হয়ে গেছে, রাইট? নেক্সট এপিসোডে কি হবে আমরা জানি না। সো আমরা সকালে উঠে কি ব্যাটিং লাইন আপ দেখবো, কে ওপেন করবে, তানজিদ করবে, ফার্স্ট কে নামবে, কি শান্ত নামবে নাকি মেহেদি নামবে, সেকেন্ড ডাউন কে, এখনো কিন্তু ভেরি স্যাড হাফওয়ে থ্রু দ্য টুর্নামেন্ট আমাদের ব্যাটিং লাইন আপে কে কখন নামবে কিন্তু ফর শিওর আমরা চারজনে কেউ বলতে পারবো না টপ 6 কে আসতেছে কখন আসতেছে। We also don't know whether Shakib is playing or not. Is he fit to play or not? So yeah. ওইটা তো গেল, বাট স্টিল এখন ব্যাটিং লাইন আপে কিন্তু এখনো কনসিস্টেন্সি নাই। এন্ড ওয়ান্স ইউ ডোন্ট হ্যাভ আ সেটেলড লাইন আপ, কেউ জানে না। এন্ড আই এম শিওর এভরিওয়ানস আস্কিং, I don't know how much information the players themselves have. রাতে ঘুমানোর আগে ওরা কখন অ্যাকচুয়ালি ব্যাটিং করবে। আই হোপ আওয়ার প্লেয়ার্স হ্যাভ দ্যাট ক্ল্যারিটি। আই হোপ যে আমাদের মতো এত ডার্কে না, ভেরি স্যাড। বাট yeah Kiron bhai, any more things to add এখানে about এটা যেহেতু আসলে এটা একটা বড় টুর্নামেন্ট, we are in the global platform, এখানে খেলছি এসে I think clarity is an important part, যেটা ফায়াজ বললো যে আসলে এখন obviously আমরা বাসায় বসে অনেক আলোচনা করছি, think tanks probably they have thought about it, but আমার মনে হয় মেসেজটা ঠিকমতো ডেলিভার করা উচিত। and players should put up their hand and say, you know what, আমি আজকে পারফর্ম করব। we need leaders, যেহেতু team is focusing on youth, we need some leaders from these young players. Right. So hopefully next game hoyto South Africa's সাথে we might see something exciting. Yeah. Before we move on to the South Africa game topic, আজকে, as you know, the Wasik আসতে পারেনি, but he was still very excited about joining a Shota, and so he's done a lot of research. So just before we went live, he sent me a message of his analysis of the batting lineup. Let me just read this to you guys as well, and then we can probably discuss it when we talk about the South Africa game. So this is what Wasik said. I've heard a lot of talk around the batting lineup, especially after the India game. I personally don't have any issues with the current batting lineup. My only concern is a constant change. Mehdi batted at number 3, number 4, and number 5 in 4 games. I find the timing of the suggestion to bat Mushfiq and Riyad ahead of Shanto, Ridoy, and Mehdi a little curious. Shanto scored an 89 and 100 in the top order in the Asia Cup. Mira scored 100, opening the batting in the Asia Cup, and a 50 and a 30 in the World Cup. So just give them a good run and they will come good. Tarpore bolche Wasik, by batting Mushfiq and Riyad up the order now, we'll be creating another problem, which is who bats at number 6 and 7. We don't have any other 6 hitters in the team apart from those 2. Also, what message would that give the others at this stage of the tournament? We thought you'd be good enough to bat up the order. Now that you've failed a couple of times, we don't believe in you anymore. We can't read too much into the India game. They're the strongest side in the World Cup by far. So far, no team has come even close to beating them. So that's a message from Wasik. A lot of things probably similar to what you guys were all saying, but then he's kind of
okay with the batting lineup and keeping it consistent. Um, yeah. So let's move on to the next topic, right? So which is the Bangladesh South Africa game. So Mongolbare, Bangladesh faces South Africa. South Africa had their ups and downs in the World Cup. A bad game against Netherlands, many will call it an upset. And then they've had a few amazing games, like scoring 400 plus, beating England recently, coming back strong. So, Kiran bhai, do you want to start off on how South Africa, the game to Bangladesh should be facing, what they should be doing different, and maybe kind of touch on the some of the points that Wasik raised as well. হ্যাঁ, আই থিঙ্ক ফার্স্ট অফ অল আমাদের টসে জিতে ব্যাটিং করা উচিত, কারণ আহ, মানে ইংল্যান্ড আর সাউথ আফ্রিকার গেমে যেটা দেখলাম, ওয়েদার প্লেড এ পার্ট, মানে যা ইন্টারভিউতে প্লেয়ারদের জস বাটলার বলছিল যে ইট ওয়াজ এক্সট্রিমলি হট। আই থিঙ্ক বোলিং ফার্স্ট ওয়াজ আ ব্যাড ডিসিশন, দে গট রিয়েলি বেকড। আর পরে আমি বোলিংও দেখলাম যখন সাউথ আফ্রিকার দ্য বল ওয়াজ ডুইং কোয়াইট এ বিট আন্ডার দ্য লাইটস। তো I think আগে ব্যাট করো and then let's put up a good score. And South Africa definitely, I think the goal should be to keep it simple. আমার মনে হয় যেমন ইন্ডিয়ার সাথেও গেমটাতে বাংলাদেশের বোলাররা যেটা করছিল, the other part যেটা আমার কাছে মনে হয়েছে আসলে we have to win the small battles, মানে key moments. যেমন বিরাট কোহলি আসার সাথে সাথে I forgot কে বোলিং করছিল, বাট ও মনে হয় 4 বলের মধ্যে বোধহয় 2টাই মনে হয় ফ্রি হিট না, মানে জাস্ট সিম্পলি ওর মতো প্লেয়ারকে মানে খেলা যদি সোজা করে দেয়, ওই সময় মানে ফার্স্ট 5-6-7টা বল যদি একটু ভালো করতে পারতাম যদি আমরা, তাহলে মেবি কুড হ্যাভ বিন ডিফিকাল্ট। সো হোয়াট আই মিন ইজ যে হয়তো বেশি কিছু চেষ্টা করতে না গিয়ে কিপ ইট সিম্পল। ব্যাটসম্যানদেরকে সাউথ আফ্রিকার তো টপ অর্ডারে ইটস কোয়েন্টন ডিকক ইজ প্রবাবলি দ্য মোস্ট, মানে ইজ আ ডেঞ্জার। সো আই থিংক উইক, সো আই ডোন্ট নো স্পিন দিয়ে কি আমাদের ওপেন করা উচিত কিনা জানি না, বাট আমি দেখছিলাম যে ইংল্যান্ডের সাথে খেলা সাউথ আফ্রিকা অ্যাকচুয়ালি ডিড নট স্কোর অ্যাজ মেনি রানস against spin versus pace. So that could be an approach. I don't know, man. Maybe I'm just thinking out of the box at this point. So Since you bring that topic up, before I go to Faiyaz, let me just show you. These are the stats from South Africa's first 4 games. So they've been scoring runs against spinners Heavily. and pacers, both. If you see the strike rates, both are either around 100 or above 100. Number of wickets, well, less ball in spin, so choita wicket, a lot more, almost like 2.5 times more the balls in faced in pace, so 16 wickets. Averaging 43 against spin, averaging 50 up against pace. So they're going great against spin hook, pace hook, whatever track hook. They'll come at you very strong. Faiyaz? আমার again, I agree with Wasik. We have to maintain a consistent batting lineup. এতবার চেঞ্জ না করার থেকে might as well, যদি even if it doesn't work too much, এখন আসলে বেশি সুইচ করে না, কনফিউশন ক্রিয়েট না করে, we should stick to a fixed batting lineup, regardless we agree or not what the lineup is. But that is very important right now. But our main concern for the next game, if Bangladesh bowls first, we have to be ready to chase 350 plus score, right? মানে এই মেন্টালিটি নিয়ে নামতে হবে। বোলাররা will get thrashed again. I don't think, doesn't matter how well they bowl, they'll get thrashed. So just a question to you guys, do you think we should go with 5 or 6 bowlers? The reason I'm asking is আমরা যদি 4টা বোলার নিয়ে খেলি, হ্যাঁ, স্পেশালি যদি নাসুম হয়, ক্যান উই অ্যাফোর্ড টু হ্যাভ আ টেল? আমরা অন্য টিমের যে ব্যাটিং লাইনআপ দেখতেছি 9-10 কিন্তু ভালোই পিটাতে পারতেছে, বেশ কনফিডেন্টলি মারতেছে। আমাদের টেলটা একটু মনে হচ্ছে একটু লম্বা। You have a genuine tail, হ্যাঁ, জেনুইন 3টা টেল আছে, তো ফাস্ট বোলার 3টা তো থাকবেই, প্লাস যদি তুমি নাসুমকে নাও 20% ব্যাটসম্যান, আর যদি শেখ মেহেদিকে নাও 50% 60% ব্যাটসম্যান। বাট শেখ মেহেদি যেহেতু একটু বিপিএল পারফরমেন্স আছে, একটু লাস্ট তো পিটাতে পারে। আমি সাউথ আফ্রিকা আর দেখছিলাম ব্যাটিং লাইন আপ, সাউথ আফ্রিকার ব্যাটিং লাইন আপে লেফট হ্যান্ড আর রাইট হ্যান্ড কিন্তু মিক্সড। সো এটা খুব I'm looking forward to see Bangladesh team management কি একটা এক্সট্রা স্পিনার নিলে কি রাইট আর্ম নেবে না লেফট আর্ম নেবে। Personally, I think we can even just go with 5 bowlers
যদি সাকিব খেলে, we have সাকিব, we have মেহেদী, দুইটা স্পিন কভার্ড, তিনটা ফাস্ট বোলার্স এন্ড ব্যাটসম্যান বাকি সব। মানে ইট কুড বি অ্যান অ্যাপ্রোচ, বাট রিস্কি আমি জানি, বাট দেন अगेन ঘুরে ফিরে তো 350-400 রানই হবে, রাইট? একটা এক্সট্রা বলার নিলেই বাকি, কম নিলেই বাকি। দ্যাটস মানে, বাট মাই কোয়েশ্চেন টু ইউ অল ফোর, যে আমাদের কি 6টা বলার না উচিত না 5টা? জায়ান, তুমি ফার্স্ট আনসার করো প্রবাবলি। আমার মনে হয় 6টা বোলার নেওয়া উচিত, আর বাংলাদেশ সেটাই করবে, দ্যাটস মাই গট ফিলিং। আর মনে হয় এই ম্যাচে হৃদয়কে আই থিঙ্ক দে উইল প্রবাবলি লেট গো অফ হৃদয়, আর ওর জায়গায় আমি চিন্তা করছি যে 7 নম্বরে মিরাজ ব্যাটিং করবে, আর দে প্লে দ্য এক্সট্রা বোলার ইন নাসুম আহমেদ। সো দ্যাটস মাই টেক। আই থিঙ্ক যেহেতু এখানে কেন অনেক রান মেহেদী? হচ্ছে, ওয়াঙ্কেটে দেয় নাসুম আমার মনে হয়, যেহেতু তোমার রাইট হ্যান্ডারও আছে ওদের, তোমার মিডল অর্ডারে বেশ কয়েকটা, তুমি উপরে কুইন্টনকে ছাড়া এরপরে লেফট হ্যান্ডার কে আছে, ডেভিড মিলার, যে 6 নম্বরে নামে, রাইট? সো আই থিঙ্ক ওই হিসাবে মিডল অর্ডার দেখলে নাসুম গেটস ahead of এই কি নাম ওর, মাহেদী হাসান। সো 6টা বোলার ডেফিনেটলি লাগবে, আর মনে হয় ওয়ানকেটে 350 মিনিমাম স্কোর এখানে ইজ গ্যারান্টিড, মানে পাটা উইকেট পুরা। সো আই থিঙ্ক 6টা ব্যাটসম্যান নিয়ে, 6টা বোলার নিয়ে ডেফিনেটলি। কিরণ ভাই? আমি আসলে মানে মানে সামারি হচ্ছে যে আমাদের বড় স্কোর চেস করতে হবে আর কি, মানে দ্যাটস হোয়াট উই আর লিডিং টুয়ার্ডস, রাইট? সো আর বড় স্কোর করতে হবে, তাই তো? আর বড় স্কোর করতে হবে। তো সেজন্য আমার কাছে মনে হচ্ছে যে আই থিঙ্ক উই শুড গো লিটল হেভি অন ব্যাটিং। মানে যেহেতু যদি এখন ইট অল ডিপেন্ডস হলে সাকিব কি সাকিব ইজ কামিং ব্যাক অর নট। যদি সাকিব যদি থেকে ধরলাম সাকিব খেলছে, তাহলে যেটা ফায়াজ বললো যে সাকিব, মিরাজ আর 3টা ফাস্ট বোলার, 5টা বোলার, এন্ড সামহাউ হয়তো মাহমুদুল্লাহকে দিয়ে কয়েকটা ওভার করানো আর কি। দেন উই ক্যান অ্যাকচুয়ালি অ্যাড an extra batsman to the squad, কারণ রান করতে হলে কিন্তু এটা তোমার এক্সপেরিয়েন্স দিয়েই করতে হবে আমাদের। মানে we can't depend on the tail enders, যে ওরা নিচে এসে লাস্ট 10 ওভারে লোয়ার অর্ডারে এসে আমাদের হয়তো 100 রান চেস করে দিবে। মানে আই থিঙ্ক ইটস এ মানে হতেও পারে, বলে তো খুব ভালো কথা, বাট মানে আনলাইকলি, মানে হতে গেলে অনেক অনেক প্রেসারের মধ্যে করতে হবে আর কি। বাট আই এম লিনিং মোর টুয়ার্ডস হয়তো একটু ব্যাটিং হেভিটা যাওয়াটাই মনে হয় ইন মাই ওপিনিয়ন উড বি বেটার। সো আপনিও ভাবছেন যে 5 বোলার্স নিয়ে নামা উচিত? হ্যাঁ, আমি বলছি 5 বোলার্স নিয়ে নামা উচিত। টু রিস্কি আমার কাছে। মানে আমার মনে হচ্ছে রিস্কি হলেও জায়ান, মানে আমার থটটা হচ্ছে মানে হাউ ওয়ার্স ক্যান ইট গেট, মানে আমি মানে কি হবে, মানে 400 তো করতেছি ওরা, মানে এমন তো না যে 250-300 রানের খেলা হচ্ছে, যে একটা বলার 10 রান 15 রান অনেক ডিফারেন্স মেক করবে। বাট তুমি 5টা বোলার নিয়ে তাহলে তুমি 8 নম্বরে কাকে খেলাচ্ছ? মাহেদী হাসান ফাস্ট বোলার, 3টা ফাস্ট বোলার, 3টা ফাস্ট বোলার, আর সাকিব আর মিরাজ 5টা। হ্যাঁ 5টা বোলার, আর তুমি ব্যাটিং এ ইনক্লুড করছো কাকে? So with Hriday still there. Sakib comes back আর নাসুম gets out. Yeah, and the same lineup. So আগের যে লাইনআপটা ছিল সেটাই, but then do you play মাহমুদুল্লাহর পরে মেহেদী নামবে? Is Taskin fit? নাকি তাসকিনও ইনজুরড? ওইটা জানি না আসলে। ফাস্ট বোলাররা না আমাকে সিমিলার স্ট্যান্ডার্ড লাগে। সো মানে কি আসলো গেল, মানে মানে এটা ইটস আ গুড থিং যে মানে একটা কনসিস্টেন্ট পারফরম্যান্স করছে, কেউ আসলে গেলে টিমের অত ব্যালেন্সে ডিফারেন্স মেক করছে না, ওইটা আমাদের আগে লাক্সারিটা ছিল না। সো হুইচ ইজ আ গুড থিং। সো রিগার্ডলেস কোন বোলার খেলে, ব্যাটিংটা আসলে ক্রুশাল হবে। ওই ডিসিশনটা যে 6 বোলার নিবে নাকি নিবে না, হ্যাঁ, দ্যাট উইল বি আ ক্রুশাল ডিসিশন। আই থিংক টিম ম্যানেজমেন্ট উইল বি সোয়েটিং ওভার ইট ওভারনাইট। Also, I think মানে you cannot be scared just because South Africa has been scoring 400 plus runs against big teams as well. Kintu they've lost to Netherlands because they've played with the right strategies. So amader at the end of the day, whatever you play, 6 bowlers or 8 batsmen or Shakib Kheluk or na Kheluk, you just have to, which everyone's kind of saying, the strategies need to be right. The players need to know their right roles, Karki role, and just play sensibly. Then a matured innings gulo khelte hobe. You have to play your best cricket to kind of, because South Africa, De Kock, Miller, Van der Dussen, তারপরে Klassen, তারপরে Markham, I think they've all scored centuries if I'm not mistaken. হেনড্রিক্স কে খেলালো সেদিন, হেনড্রিক্সও। So everyone's scoring centuries or fast half centuries.
So they're gonna come at you very strong. এখানে আসলে আমার মনে হয় we have to be fearless. Yeah. মানে what's the worst can happen, মানে হ্যাঁ 400 রানই করবে হয়তো, মানে এখন ইংল্যান্ড হেগেছে যদি 400 রান করে, বাংলাদেশ কিন্তু 400 রান করলেও এমন কি আর খারাপ, মানে I think you have to play fearless cricket and be confident. just ঠিক আছে, যাই করুক, pitch is easy, we can bat it out, or at least you know what, let's do our best. And Okay. I think toss-টাও is vital for us. Toss-এ Oh, জিতে for sure. we should bat first. No কারণ doubt, নেদারল্যান্ড no doubt in ছিল it. ব্যাটিং আগে করে। Right. Right. আর So 350 400 একবার করে ফেললে it's tough for Bangladesh to chase it. হ্যাঁ, বাংলাদেশের যে মানে ইনএক্সপিরিয়েন্স ব্যাটিং লাইন আপ, ওদের আসলে এই 350 চেস করা হঠাৎ করে, হ্যাঁ। এই টুর্নামেন্টে 4টা গেম হয়ে গেছে, একটাও কিন্তু 300 প্লাস নাই, আর 250ও করছে কিন্তু একদম হামাগুড়ি দিয়ে দিয়ে কষ্ট করে। তো মানে 350 ওদের আগে করে ফেললেই বাংলাদেশ আর বেসিক্যালি মেন্টালি আউট অফ দ্য গেম। Yeah. এটা আমাদের হয়ে গেছে হচ্ছে যে আগে ছিল না, মানে আমি অনেক আগের কথা বলছি আর কি, আমাদের বাংলাদেশ যখন শুরুতে ওয়ানডে খেলতো 50 ওভারে 180 রান করা, দ্যাট ওয়াজ আওয়ার মানে কি বলবো স্ট্যান্ডার্ড স্কোর। এখন হয়ে গেছে 50 ওভারে 250 রান করা, দ্যাটস আওয়ার স্ট্যান্ডার্ড স্কোর আর কি। মানে হ্যাঁ, ফিয়ারলেস ক্রিকেট খেলতে হবেই, দেখি কি হয়। So let's kind of look into what's happening around the points table. So obviously আজকের যে ইন্ডিয়া নিউজিল্যান্ড গেমটা, so that was the battle of the top two. So India's got the only team which is unbeaten এখন. Bangladesh, are they still in the competition? That's my question to you, Faiyaz. কি মনে হয় কিরণ ভাই বলেন, কিরণ ভাই শুরু করেন। হ্যাঁ, এটা তো অ্যাকচুয়ালি মানে এটা দেখতে আমার কাছে মানে the most amount of pleasure that I get. বাংলাদেশ কিছু না করি মুভিং আপ দ্য টেবল, অন্যান্য টিম করে যাচ্ছে, যুদ্ধ করে যাচ্ছে, আমরা কিছু না করি, আমরা 6-এ হয়তো কালকে আবার 5-এও চলে যেতে পারি, who knows, right? মনদের ভালো আর কি। হ্যাঁ, মনদের ভালো। এটা দেখলে তো definitely looks hopeful যে আমরা টপ করতে পারবো। So আমার একটা কোয়েশ্চেন আছে, মানে ফর অল থ্রি অফ ইউ, what do you think, মানে what would a successful World Cup look like for Bangladesh? Well, I think with the preparations that we had, the successes, আমাদের মেইনলি সাকসেস আসছে হোম ট্যুরেই, তাই না? ওয়েতে খুব কম, বাট যে হোপটা নিয়ে আসছিল যে এবার তো সেমিফাইনাল যাব, আই থিঙ্ক উই আর কাইন্ড অফ এখন লেটিং গো অফ দ্যাট হোপ। বাট কিরণ ভাই যেটা বললো যে না জিতেও উই আর হ্যাঙ্গিং ইন দেয়ার সামহাউ। সো অ্যাজ এ বাংলাদেশি ফ্যান অর অ্যাজ এ বাংলাদেশি, just hope যে next 5টা গেমে at least 4টা জিতুক and then somehow make it, and then basically rely on other teams to mess up, which some of the teams have been doing. right. So a successful World Cup for me would be semi-finals, if not then at least come in number 5. হ্যাঁ, আসলে আই থিঙ্ক সাকসেস, আমরা তো লাস্ট ওয়ার্ল্ড কাপের থেকে যদি মেজার করি, আমরা লাস্ট ওয়ার্ল্ড কাপে কয়টা জিতছিলাম গেম? 3টা, রাইট? টু মি সাকসেস উড হ্যাভ বিন হয়তো আমি জানি 4টা গেম, মানে রিয়েলিস্টিক এক্সপেকটেশন যেটা, হয়তো 4টা গেম যদি জিততে পারি ওয়ার্ল্ড কাপে, দ্যাট উড বি এ সাকসেস। সেমিফাইনাল, অফকোর্স আমি চাই বাংলাদেশ সেমিফাইনাল খেলুক, বাট মেবি a little unrealistic, মানে even before the tournament started. Yeah. Zayan? হ্যাঁ, তুমি যদি কাগজ কলমে দেখো, সো আমরা তো মানে highest wins we got in World Cups are 3, right? So 4টা জিতলে ডেফিনেটলি আগের থেকে we trump আগের performances, but to me that's not a successful campaign, because আমরা যেই আশা নিয়ে এই ওয়ার্ল্ড কাপে গেলাম, আমাদের তিনজন সিনিয়র প্লেয়ার খেলতেছে, সো তাদেরকেও তো দাওয়ার কিছু একটা আছে, মানে বাকি সবার ইয়াংরা yeah. So for me obviously semi-finals, আমি ideally আমি ওয়ার্ল্ড কাপ শুরুর আগে চিন্তা করছিলাম যে this team can make it, but এখন যে অবস্থা দেখছি, পারফরমেন্স, দেন বাইরের এত আনাগোনা, এই সেই এত কিছু, আই থিঙ্ক পুরো টিমের ইসেটাই মানে ভিতরের কম্পোজিশনটাই নষ্ট হয়ে গেছে, and that's playing a big part. So yeah, but এখন তুমি কাগজ কলমে দেখলে তো 4টা উইনস গুড এনাফ, লাইক আগের থেকে তুমি বেটার করছো। Yeah, and let's look into like the other teams as well. যে Australia had a horrible start, but they're coming back strong and they're actually in the top 4. South Africa, after the Netherlands game, they've bounced back. England, they're in the top 3. Pakistan, England,
they're just there. Bangladesh's সাথে it's literally a run rate খেলা. Pakistan one win away. Bangladesh still plays Pakistan. So if we're really hopeful, if we can beat teams like Pakistan and South Africa, we can be there. We can kind of edge up to the top 4. আমাদের কিন্তু একটা আপসেট করলেই মানে আপসেট মানে একটার ম্যাচ কিন্তু মানে আমাদের র্যাঙ্কিং পরে যারা আছে দু একজনকে যদি হারাই ফেলতে পারি কিন্তু Yeah. মানে অফ কোর্স আমাদের চান্স থাকবে বাট আমরা তো আসলে উই আর গোয়িং বাই হোয়াট উই আর সিইং রাইট নাও উইথ দ্য টিমস পারফরমেন্স ওইটা দেখে মনে হচ্ছে আনলাইকলি বাট হ্যাঁ এখন নেক্সট গেম যদি এখন সাউথ আফ্রিকাকে হারায় দেয় সাউথ আফ্রিকা কিন্তু 2টা লস হয়ে যাবে ওরাও এখন ক্রেজি মাথা টাথা খারাপ হয়ে যাবে বাংলাদেশও খুব লাফাবে তখন হয়তো ফ্লোতে জিতেও যেতে পারে বাংলাদেশ তো আসলে ইমোশনাল টিম একটা জিতে গেলে কি না কি জোশ উঠে যায় ঠিক নাই সো Yeah. আই গেস আমরা ওটার জন্য ওয়েট করতেছি কখন ওইটা হয় আর কখন আমরা মানে ইয়ে করব But yeah, একটা win changes the whole complexion, Momentum, তাই না? as well, So হ্যাঁ। পুরা হ্যাঁ, so আর সো ফার আনএক্সপেক্টেড কিছু হয় নাই কারণ আমাদের কিন্তু এগুলা আসলে হারারই কথা ছিল এই 4টা ম্যাচ খেললাম যেগুলো হারছি আফগানিস্তানের সাথে জেতার কথা ছিল জিতলাম ইন্ডিয়া নিউজিল্যান্ড আর ইংল্যান্ড ওরা যে ফর্মে ওদের সাথে তো আমাদের আমরা ভাবছিলাম top হয়তো teams. মানে নিউজিল্যান্ডকে যদি হারাই দিই বাট কেমনে Yeah. মানে ভাবছি জানি না ওরা তো লাস্ট ফাইনালিস্ট ছিল সেই Yeah. তিনটার কাছে এমনিই হারতাম সো মানে ডান উইথ এক্সপেরিমেন্ট করাও শেষ আই হোপ যে উই আর ডান উইথ দোজ 3 মানে গুড ম্যাচেস এখন Yeah. মানে অস্ট্রেলিয়াকে আর পাকিস্তানকে যদি আমরা কোনোভাবে ধরতে পারি মানে Yeah, Australia, Pakistan, South Africa, এই তিনটা গেমের I suppose somehow দুইটা, তাই না? As a দুইটা, মানে হ্যাঁ, we have to have that hope. Right. ওর আর সাথে এখানে আরেকটা জিনিস we হচ্ছে won যে that- আমি Yeah, sorry, sir. সরি আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে প্লেয়াররা কি বিলিভ করছে নাকি এখনো যে ইয়াস মানে আমরা একটা উইন দিয়ে উই ক্যান টার্ন অ্যারাউন্ড দ্য ক্যাম্পেইন মানে দ্যাট ইজ দি $1 million কোয়েশ্চেন যে ওরা নিজেরা এখন কি চিন্তা করছে কি আমরা পারবো নাকি পারবো না Yeah. এটা একটা ফ্যাক্টর কিরণ ভাই, আমি আপনাকে একটা কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করি। So you've played semi-professional cricket in Canada for a while. Desho, I'm sure you've played, and we obviously play in the same team. Amir Zayan knew Faiyaz for a few years, so you must have faced similar situations in the team as well. No? Had a decent start but not so good, and then kind of have to bounce back. What does the team or the board have to do from here on to kind of win and have a successful campaign? What needs to change? I think change আমার মনে হচ্ছে জায়ান যেটা বলছিল that probably there are too many external factors in play. I think মানে environmentটা ভালো হতে হবে and I think everyone has to be there for each other. Everyone has to back themselves. আচ্ছা ঠিক আছে, you know what ভাই, someone has to stand up and play good innings, and that might a good innings or a good bowling spell. Basically the team has to be united. এখানে আমরা খেলতে আসছি, আমার মানে ওভারঅল আমার কাছে যেটা মনে হয় যতটুকু খেলি যে লেভেলই খেলে আসছি যে as long as the team morale is high and it's a fun environment, we can do anything. মানে বেশি প্রেসার নিলে it will be detrimental, but let's enjoy খেলতে আসছো and be fearless. মানে what's the worst that can happen? Yeah. হারবো, আচ্ছা ঠিক আছে, ভালো টিমের সাথেই হারলাম এমন তো কিছু না, বাট ফাইট and see what happens, right? So I think that's have fun, keep the environment healthy, and be there for each other. So ওইটাই at the end of the day আমি বলি নাই আমার মানে লাস্ট ওয়ার্ল্ড কাপ যেটা ছিল মানে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে ওটা যদিও রেজাল্ট কয়েকটা আমাদের পরে আসে লাস্ট ওয়ার্ল্ড কাপ কিন্তু খুবই সাকসেসফুল ইন টার্মস অফ গেমে ইম্প্যাক্ট যেটা আমরা করছিলাম সবগুলো টিমকে একটা ফাইট করছিলাম সব মানে অ্যানালিস্ট আমাদের টিম নিয়ে কথা বলছিল it was very visible আমাদের টিমে টিমে কোনো কনসিস্টেন্সি নেই, এটা কিন্তু ভেরি ভিজিবল। লাস্ট টাইম অনেক প্লেয়াররা পারফর্ম করে নাই, লাইক আমি মাস্টার করে না, ইভেন দেন আমরা কিন্তু একটা লেভেলে ছিলাম, মানে you understand what I'm trying to say? Yeah. I guess ওই জিনিসটা আসলে মানে কিন্তু আমাদের হারলে কিন্তু কষ্ট না, আমরা যদি মানে নেদারল্যান্ড আর আফগানিস্তান যেভাবে ম্যাচগুলো জিতলো ওই জোশে যদি খেলে হারি, we don't mind, right? মানে Yeah, has to be played in the right spirit. And Kiron bhai যেটা বললো যে everyone needs to kind of back each other up and have fun. প্রেসার নিয়ে ওয়ার্ল্ড কাপের প্রেসার আমাদের তো আলটিমেটলি সেই প্রেসারটা নাই অফ উইনিং দ্য ওয়ার্ল্ড কাপ, যেটা প্রবাবলি ইংল্যান্ড হ্যাজ, ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন, যেটা প্রবাবলি নিউজিল্যান্ড হ্যাভ লাস্ট 5টা কি 6টা সেমিফাইনাল ফাইনালে গিয়ে
India as the strongest team home ground. We don't have that pressure. Right. So what's the worst that can happen? এখান থেকে Exactly. fifth হওয়া যা last হওয়া, so let's play our best cricket. আমাদের মেইন আর প্রেসারগুলো এখন আসলে কিন্তু অফ দ্য Yeah, ফিল্ড প্রেসারটাই বেশি, যেটা বেশি। দেখা যাচ্ছে। সো এটা আসলে আমাদের টিমেরও মনে হয় আরো মিডিয়া ট্রেনিং দরকার। ওরা যখন ইন্টারন্যাশনাল টিমে আসবে কিভাবে হ্যান্ডেল করতে হবে, কি বলতে হবে, কি না বলতে হবে, মানে ইউনো এই ট্রেনিংটাই মনে হয় অনেক সময় নাই। অনেক সময় কমন সেন্সে আমরা অনেক কিছু করতে পারি, বলতে পারি, ওরা কিন্তু মানে যেভাবে রিয়াক্ট করে, অফকোর্স ওখানে রিয়াকশন আসবে। মিডিয়া তো আসছে ওখানে, ধরো মানে ইউনো ক্রিটিসাইজ করতে, ইমোশনাল একটা জাতি। ইমোশনালি পার্সোনালি নিয়ে নেয় প্লেয়াররা। সো ওইটা আসলে ওই হঠাৎ করে এই অ্যাটেনশনটা নিতে পারে না। And you're right, probably not the right media training received by the players as well. It is very important. It's For part sure. এটাই মানে আমি বাকিদের মানে মনে করো আমাদের মনে হয় একটু কালচারালি কিছুটা ইমপ্রুভ করতে হবে, কারণ একটা অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, ইভেন ইন্ডিয়ার প্লেয়ারদেরকেও একটা 20, 21, 22 বছরের ছেলে যখন কথা বলে ইন্টারভিউ দেয়, হি লুকস ভেরি কনফিডেন্ট। আমাদের প্লেয়াররা যখন কম বয়সে যায়, ওকে দেখলে মনে হয় বাবা ঘর থেকে বের হয়ে আসছি, এটাই বড় অ্যাচিভমেন্ট, আমি খেলতে আসছি। But I think you gotta dream a little big and be confident about it. যেখানেই খেলতে আসছো, তুমি আসছো, obviously তোমার মেরিট আছে, বিলিভ ইন দ্যাট। সো মেন্টাল টাফনেস আই থিঙ্ক এটা দরকার। তোমরা যেটা বললা, মিডিয়া ট্রেনিংও দরকার, মানে ইউ হ্যাভ টু শাট আউট এক্সটার্নাল নয়েজ ভাই, কারণ বাকি তো কথা, আমাদের মতো লোকজনের কথা শুনে কি লাভ হবে? হ্যাঁ, কি লাভ হবে? কি লাভ আমরা হবে? তো বলবোই, আমরা তো এখানে বলবোই যে আমরা তো কাউচ অ্যানালিস্ট, এখানে যা ইচ্ছা মনে আসবে বলবো। হ্যাঁ হ্যাঁ Yeah, no, absolutely. And I think last episode what we were speaking about, আমরা মুস্তাফিজ নিয়ে কথা বলছিলাম, তাই না? যখন he plays for দিল্লিতে, and he probably doesn't adjust well with the মুম্বাই, হ্যাঁ, Mumbai, sorry, not Delhi. Adjust well with the team members because probably different upbringing, different environment, বড় হওয়া, so he doesn't feel that kind of comfort level. But that's probably the board's lacking. That's not his problem, তাই না? The board should kind of মানে build it into his head, হ্যাঁ, যে he is good enough to be there. তাকে তো এমনি পয়সা দিয়ে খেলাচ্ছে না ফ্র্যাঞ্চাইজ ক্রিকেট টিম গুলো। So yeah, they have to kind of build that confidence into them, get that media training into them as well. So yeah, ইনফ্রাস্ট্রাকচার, we have to improve our infrastructure, মানে For sure. এখনো 20 বছর পরও আমাদের এগুলো নিয়ে আলাপ করতে হয়। It's very sad. ইনফ্যাক্ট রাইট, 23 বছরের ইয়েতে দুইটা জেনারেশন বাচ্চা বড় হয়ে ক্রিকেটও খেলা শুরু করে দিছে। মানে অনেকে কিন্তু জানেও না আইসিসি ট্রফিতে বাংলাদেশ জিতলো, হোয়াট আ বিগ ডিল দ্যাট ওয়াজ। এন্ড আমরা কিন্তু খেলা দেখাই শুরু করছি যে বাংলাদেশ মানে ক্রিকেট খেলে জানছি যে আইসিসি যখন জিতছে। এর আগে তো হয়তো জানতামও না যে বাংলাদেশের ক্রিকেট টিম আছে, রাইট? মানে আমরা তো ক্রিকেট ফলো করতাম ঠিকই, মানে সব খেলাই দেখতাম এক্সেপ্ট বাংলাদেশ। নতুন জেনারেশনের তো এই জিনিসটাই নাই, মানে আই ডোন্ট নো, মানে আমাদের কালচারটা এখনো চেঞ্জ হয় নাই। আই হোপ yeah, and I suppose external noises will always be there. It's not only for Bangladesh. যেকোনো team, India, Pakistan, they also face it, and they probably face it worse than us. Indiaর মতো একটা টিম যখন হারা শুরু করে, and then we've seen Australia after the ball tampering incident, what they've been through. I'm sure all of you have seen the test, the series, and তখন এই যে senior players নিয়ে আসতো তাদেরকে just to kind of get those messages into the players, build confidence into the team and things like that. And Gilchrist Ponting এর একটাই কথা ছিল যে external noise to blanket out, right? Get like ignore the kind of external noise, যে media যেটা বলছে, public যা বলছে, the booing and shouting and things like that, and focus on the game, I think. So I think we should messaging needs to be kind of more for the team. Yeah. যে ইনফ্রাস্ট্রাকচারের কথাটা বলো, ওখানে আরেকটা পয়েন্ট হচ্ছে, তুমি যদি লাস্ট বিপিএল আমাদের ঢাকা প্রিমিয়ার লিগের 2023-এর ইস্যু দেখো, লাইক 84 or 85 ম্যাচেস প্লেড, আমরা কয়টা 300 চেস করছি? উই ডিড ওয়ান্স 300 চেস করছে একটা টিম হচ্ছে একবার, তোমার এই পুরা 84টা ম্যাচে। সো অভ্যাসটা করবে কোথা থেকে 300 করার? আমাদের তো ইনফ্রাস্ট্রাকচারই নাই যে প্লেয়ারদেরকে ওইভাবে বিল্ড আপ করছে। আমাদের the pitches don't মানে serve us right আর কি, মানে we are not practicing on the right pitches. সেই একই পিচে স্পিনিং ট্র্যাক দিয়ে okay, visiting team আসলে will beat them, but then as soon as we step out, even India pitches are completely different batting pitches, and we don't know how to score 350. এক্স্যাক্টলি, অভ্যাসই না। ওইটাই যে তোমার সরি জান বলছি, না বলেন। না ওই যে মানে মনে করো যে যেসব খেলাতেও হচ্ছে, বাংলাদেশেও ঢাকাতেও ওয়ান ডে অথবা টি-20-তে, যে টি-20 আমি অনেকগুলো খেলা দেখছিলাম, যদিও ঠিক আছে এটা আমরা এটা ওডিআই ওয়ার্ল্ড কাপ নিয়ে কথা হচ্ছে, কিন্তু তারপরও মনে করো একটা
20 ওভারের খেলায় 110 রানে টুকায় ওইটা চেস করতেই খবর হয়ে যাচ্ছে, মানে মানে এই যে ডট বলের খেলা যেটা আমরা মেন্টালি ইউজ টু যাচ্ছে, ঠিক আছে, একটু যদি ডিফিকাল্ট অথবা টাইট বোলিং করে, আচ্ছা ঠিক আছে ডট খেলে যাই। এখন হয়তো ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্লাস আই থিংক দেয়ার হ্যাজ টু বি হোলসেল চেঞ্জ, মানে ইউ হ্যাভ টু প্রমোট পজিটিভ ক্রিকেট, যে রানও হবে, আমাদের সেটা ডিফেন্ডও করতে হবে। ঢাকায় বাংলাদেশের প্লেয়ারদেরকে নিউজিল্যান্ড, ইন্ডিয়া না, মানে ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড নিয়ে আসি, ওদেরকে উই ক্যান বিট দেম ইন স্পেন, কিন্তু আমরা যদি এখন ওখানে যাই, উই আর নট কেপেবল অফ প্লেইং সুইং অর পেস বোলিং। ইভেন ইন্ডিয়ার মতো রাস্তায় এসেও পেস বোলিং ভালো করলেও এই রাস্তার মতো পিচেও তো আমরা বুঝতে পারছি না যে অ্যাকচুয়ালি হোয়াট ইজ দ্য রাইট ওয়ে টু বোল, মানে কিভাবে হবে আর কি, মানে বিকজ দ্য আদার ব্যাটার্স আর সো গুড। কঠিন পিচ বাদই দেন, আমরা তো ফ্ল্যাট পিচেই ব্যাটিং করতে আমাদের স্ট্রাগল করতেছি, বিষয়টা তো সমস্যা হয়ে যাচ্ছে ওখানে। আমরা তো কঠিন পিচে ধরেন অনেক টিমই স্ট্রাগল করে, ইন্ডিয়াও স্ট্রাগল করতে, নিউজিল্যান্ডে, বাংলাদেশও সবাই করে, কিন্তু ফ্ল্যাট আইসিসি টুর্নামেন্ট ফ্ল্যাট পিচে তুমি যদি রান করতে না পারো, সেট হয়ে যদি উইকেট দিয়ে আসো, স্পেশালি বাংলাদেশের মতো যে টিম, উই ক্যানট অ্যাফোর্ড টু নট স্কোর আপ, মানে যখন ইউ গেট গোয়িং ইউ হ্যাভ টু মেক ইট বিগ, মানে ওই রেসপন্সিবিলিটিটা কারো কাছে পাচ্ছি না। আর এখন যে অবস্থা, আমাদের জুনিয়র প্লেয়ার যারা, জুনিয়র মানে নিউ প্লেয়ার যারা আসছে, দে হ্যাভ টু ক্লিক, মানে সাকিব, মুশফিক আর মাহমুদুল্লাহর উপর ডিপেন্ড করে টিম উইল নট উইন। মানে লং টার্ম প্ল্যানিং করতে হবে তো, তাই না? মানে আলটিমেটলি ওরা তো খেলা এক সময় তো রিটায়ার করবেই, মানে ওয়ার ইজ দ্য নেক্সট ওয়ার্ল্ড কাপ, তাই না? হ্যাঁ, মানে ওয়ার ইজ দ্য নেক্সট সাকিব, ওয়ার ইজ দ্য নেক্সট মাহমুদুল্লাহ, ওয়ার ইজ দ্য নেক্সট মানে মুশি। এখন জানি না, মানে হয়তো আমি ওইভাবে বাংলাদেশের খেলা, মানে সেভাবে মানে ডোমেস্টিক খেলা কি হচ্ছে ফলো করার হয়তো আমাদের সুযোগ নাই, কিন্তু আই হোপ পাইপলাইনে প্লেয়ার আছে, না থাকলে it is worrying, big trouble. Talking about pipeline, just মানে বলে দিলি যে বাংলাদেশে নাকি টাইগার্স করছে কি তিনটা টিম করছে, ঘুরে ফিরে তো একই প্লেয়ারই করতেছে, আমি তো নতুন প্লেয়ার আসতে দেখি না। সেই 6-7 বছর ধরে সেই সৌম্য সরকার, সেই সাইফুদ্দিন, মানে নো অফেন্স টু देम, বাট মানে আই এম জাস্ট সেইং, মানে সেম প্লেয়াররাই আর কি আমরা খিচুড়ি বানাচ্ছি বসে। Yeah, whereas if you look at, I know England wouldn't probably be the best example to use with their current form, but England যে পরিমাণ players আছে, either T20 হোক, one day হোক, India obviously তাদের bench, probably their bench team can beat Bangladesh at our current form. So yeah, guys, let's talk about predictions for this game, Bangladesh facing South Africa. Zayan, do you want to go first? ব্রো, আমি তো সবসময় অপটিমিস্ট, বাট দেন अगेन মানে বাংলাদেশ ক্রিকেট নিয়ে, বাট যে অবস্থা দেখছি আমিও লাইক আমার মতো মানুষও লাইক খুব হতাশ, বুঝছো, কি করব, বাট অনেক টাফ, বাট ওই তো যেটা আগে বলতেছিলাম, একটা গেম ক্যান চেঞ্জ দ্য হোল ক্যাম্পেইন, মানে গো আউট দেয়ার, প্লে ফিয়ারলেস ক্রিকেট, পজিটিভ মাইন্ডসেট. I hope Shakib comes back. I also hope Taskin comes back to the playing 11. Yeah, because those are our two big players. Bowling এর side থেকে all-round Shakib all-rounder perspective থেকে ওই দুজনের আমি আমার 11 এ তো বলছিলাম I need 6 bowlers, so I pick Nasum over Sheikh Mahdi, and বাকি টিম সেম থাকতেছে. I just set out Tawhid Hridoy for this game. So আমি নাসুমকে শাকিব আসলে তো আসবেই, ওর জায়গায় আসবে, আর বাকি সেম আমার তিনটা ফাস্ট বোলার, বাট আই এম পিকিং হাসান মাহমুদ, তাসকিন এন্ড শরীফুল, এই তিনজন if they're all fit, but আর তাসকিন ফিট না থাকলে তো ফিজি ফিজ খেলবি. Kiron, hoping for the best. ওটাই, মানে কি বলবো, মানে আমাদের খুব ভালো 10টা বল করতে হবে, খুব within a short span, খুব কুইকলি 10টা বল ভালো করতে হবে আর কি। আশা হোপফুল যে বাংলাদেশ জিতবো, বাট again মানে let's see কি হয় আর কি। So it's a good point you raise, Kiron bhai. You don't have to think about the all 300 balls in cricket. It's just getting those 10 really good balls, or either they make a mistake or we get a wicket somehow. মানে at least 8টা করলাম, হয়তো বাজে বলেও উইকেট পেয়ে যেত, যাওয়াটাও সম্ভব, যেটা আমরাও দেখি এখানে আমাদের খেলি আর কি, ওরকম হয়তো হয়েও যায়, আর কি একটা বড় জিনিস একটু লাকও দরকার, একটু আই থিংক এসব গেমের মধ্যে we need luck on our side. So yeah, hopeful, let's see. দেখি সকালে ভোর 4:30টার সময় উঠাটা সার্থক হয় নাকি আর কি। অফিসে খেলা ভালো
toss would be vital. I hope Toss would be Bangladesh vital, wins the yeah. toss. So I don't want South Africa to bat first at all. Yeah. তাইলে Yeah. খবর আছে। And they will bat first for sure. Yeah. Faiyaz? For me, I think again the team has to be meant to be ready to score big, no matter আগে ব্যাটিং বা পরে ব্যাটিং। সেকেন্ডলি হচ্ছে যারা স্টার্ট পাবে অবশ্যই দে হ্যাভ টু গো বিগ। একটা সেঞ্চুরি এখনো দেখি নাই, আই থিঙ্ক ইটস ডিউ। একটা সেঞ্চুরি দেখতে হবে, টাইম হ্যাজ কাম। And Bangladesh should take serious inspiration from the last time we beat South Africa in the World Cup, and also awayতে কিন্তু আমরা South Africa কে হারাইছি। And if we are having a good day, and if South Africa has a slightly a bad day, I think we can do it. And fielding will be crucial. We have to put them under pressure from ball one, and I think we can do it. Again, just we have to maintain consistency in the batting. Yeah. Inshallah. Yeah, I think likewise. I think we all have kind of that hope that Bangladesh, inshallah, they'll somehow pull it off. And this is the game that, it's either now or never. এই গেমটা হারলে I think all the World Cup campaign is almost over. Right. Yeah. ভোর 4:30 উঠে probably just hope and have the fingers crossed জিতবে. Yeah. Guys, thank you so much again for making the time. I know that we have to do it on a weekend evening. সবার অন্যান্য plans আছে, so you've sacrificed a lot of time for this. But thank you again, Kiron bhai. I can't thank you enough for last minute filling it up আজকের spotটা and joining us. We really enjoyed having you here. And hopefully Kiron bhai joins again. Yeah. আমার কাছে খুব ভালো লাগলো তোমার সাথে থেকে অ্যাকচুয়ালি তোমার সাথে থাকতেই আমার খুব ভালো লাগে যখনই এরকম ক্রিকেটিং ডেজ এন্ড হোয়াট নট এন্ড ক্রিকেট নিয়ে কথা বললে I mean সারাদিনই করতে পারবো বাট এনিওয়ে সো থ্যাংক ইউ ফর হ্যাভিং মি ইট ওয়াজ আ লট অফ ফান এন্ড ইট ওয়াজ অ্যান অনার টু No, really, thank you so much, Kiron bhai. Faiyaz, Zayan, as always, thank you guys for coming again today, and we'll finish it here and hopefully see you guys at the next episode. Thank you. Okay. চলো বাংলাদেশ। Let's go. Terrific shot. One bounce into the pickets. Beautiful drive, flowing drive through the offside. Stand and deliver. Bowled in, top of off stump, what a beauty. Now England are back into this game. Shot on the day. Driven, beautiful shot through extra cover. That leaves the nerves and the pressure. Oh, bowling with an absolute japper. Oh, have a go there. Deep again, deep. 6.